Karibuni tena katika chaneli yangu ndugu mtazamaji. Leo hii nakuja kukuonesha jinsi ninavyo spice samaki wangu na jinsi ninavyowapika baada ya kushakutia spices, okay? Au ni samaki tayari, napenda kutumia red snapper, nimeshawasafisha vizuri na pia nimeweka hiyo mistari kwa sababu ya viungo kuingia ndani vizuri. Okay, please nitakuomba kama bado hujasubscribe katika channel yangu, basi nitakuomba usubscribe, ulike my video, ushare na pia ucomment kila nitakapo drop video. Kisha kutizama nitakuomba uniandikie comment please, okay? Asante sana, asante kwa support yenu. Haya basi nakuacha uangalie video mwanzo mpaka mwisho. Hope utaenjoy. Shukran.